A lot. Now we are going to see a formulation of LPP. How we can formulate an LPP. So for problem, a firm produces 3 products. These products are processed on 3 different machines. The time required to manufacture 1 unit of each of 3 products and the daily capacity of the 3 machines are given in the table. As machine M1, M2, M3, time per unit, that means in the minutes, product 1, product 2, product 3, machine capacity minutes per day 440, 470, 430. It is required to determine the daily number of units to be manufactured for each product. The profit per unit for product 1, 2 and 3 is 4 rupees, 3 rupees and 6 rupees respectively. It is assumed that all the amounts produced or consumed in the market. Formulate the mathematical model that will maximize the daily profit. Now we can formulate the LPP like solution. Step by step I can explain you. So first step is we have to see the key decision, that means decision variables. So decision variables நம்ம இங்கே எப்படி பார்ப்போம் அப்படின்னாக்கா given problemல நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க a firm produces 3 products. So இந்த 3 products அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு என்னது decision variable. So key decision. ஸோ அந்த கீ டிசிஷன்னா நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் 3 ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ 3 ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னா இவங்களை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னாக்கா as x1, x2 and x3. Okay. So in as well as this is the step 1 and this is the step 2 is included in it. Second one, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த 3 ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து டெஃபினிஷன் கொடுக்கணும். ஸோ எப்படி நம்ம டெஃபினிஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா இங்கே வந்து நமக்கு x1, x2, x3 இவங்க எல்லாமே நமக்கு நீடர்ஸ் தான். எவ்வளோ தூரம் நமக்கு நீட்ஸ் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இட் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ நெகட்டிவில் ஷுட் நாட் பி நெகட்டிவ்ல இவங்க வரமாட்டாங்க, அதனால greater than or equal to 0. So step 3 is it should be a இப்போ இதில் நம்ம மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட்டாக மினிமமானு பார்க்கணும். எப்படி நம்ம மேக்ஸிமமாக மினிமமானு பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா கிவன் ப்ராப்ளமில் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க மேக்ஸிமைஸ் த டெய்லி ப்ராஃபிட். இஃப் சப்போஸ் மினிமைஸாக இருந்துச்சுன்னா மினிமைஸ் த ப்ராஃபிட் இல்லை மினிமைஸ் த ஏதோ சம்திங் அந்த டேர்ம்ஸ் வந்து நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இங்கே நமக்கு மேக்ஸிமைஸ் கொடுத்ததுனால அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா மேக்ஸிமைஸ் இசட்டாக இருப்பாங்க. ஸோ மேக்ஸிமைஸ் இசட்டை ப்ராஃபிட் அப்படின்ற வேர்ட் கொடுத்தாச்சு. ஸோ ப்ராஃபிட் அப்படின்னாக்கா ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அதில் வர ப்ராஃபிட் எப்படி இருக்குது ₹4, 3 and 6. ஸோ அப்போ ₹4ங்கிறது நமக்கு x1ஓட தட் மீன் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்டோட ப்ராஃபிட், 3ங்கிறது செகண்ட் ப்ராடக்டோட ப்ராஃபிட் அண்ட் 6ங்கிறது தேர்ட் ப்ராடக்டோட ப்ராஃபிட். ஓகே. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸை மேக் பண்ணணும். ஃபோர்த் ஸ்டெப். ஸோ கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எப்படி அப்படின்னாக்கா நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கிற டேபிள்லேருந்து எடுக்கணும். ஸோ தெர் ஆர் 3 கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஆஸ் M1, M2, M3. ஸோ இந்த 3 மிஷின்ஸை வச்சு தான் நமக்கு யார் வர போகிறாங்க அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வர போகிறாங்க. ஸோ இப்போ ப்ராடக்ட் 1னா ப்ராடக்ட் 1 x1, ப்ராடக்ட் 2 x2 அண்ட் ப்ராடக்ட் 3 வந்து x3. ஸோ அப்போது லைக்வைஸ் 2x1 + 3x2 + 2. ஸோ இங்கே இருக்கிற அந்த மெஷின் கெப்பாசிட்டி வந்து டெய்லி அவைலபிலிட்டி இல்லாட்டி டெய்லி டிமாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ therefore we can construct the constraints as 2x1 + 3x2 + 2x3 maximize அப்படின்னு வந்ததுனால less than or equal to 440. Second one 4x1 0x2 + 3x3 less than or equal to 470. And finally 2x1 + 5x2 + 0x3 less than or equal to 430. Therefore the complete mathematical model for the problem can be written as complete mathematical, that is LP,
model for the problem can be written as objective function maximize z equal to 4x1 plus 3x2 plus 6x3 and subject to constraints 2x1 plus 3x2 plus 2x3 less than or equal to 440 4x1 plus 0x2 so நம்ம அதை எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை 3x3 less than or equal to 470 and 2x1 plus 5x2 less than or equal to 430 where நம்ம என்ன இங்கே எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா x1 x2 x3 all are greater than or equal to 0 so hence the solution which is an correct formulate of LPP.